Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Casu Gaming et ensemble nous reprenons notre aventure dans The Council, épisode 2, The Conseil, le conseil et pas The Club. Je crois que j'avais sorti The Club la fois précédente. J'espère que vous allez bien, on est reparti avec Mortimer de Richer, invité sur une île où sa mère a disparu après une longue enquête puisque, je vous rappelle, au tout début du premier épisode, on s'est fait molester violemment par un vieux qui nous accusait d'avoir volé un truc. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne sais pas. Donc, on est à l'intérieur du bâtiment dans lequel nous avons été conviés, après avoir longuement enquêté sur le port, et on va commencer à regarder un peu partout. On fouine évidemment. Blind Oedipus, blinded himself. What a tragic destiny. Oedipe aveugle. En effet. Ah, j'ai tué mon père. Ah, je t'aime, maman. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Dis donc sympa les tableaux, hein. Très sympa. Croix de Malte. La croix de Malte octroie l'effet exalté. Vous percevez temporairement les immunités et vulnérabilités affectant des choix de dialogue lors des conversations. Vous ne pouvez pas emporter plus de 5. Ah. Oh, c'est de la triche, ça. Si on permet de deviner à l'avance les faiblesses et qualités. Enfin... Fall of the Damned by Rubens. The The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Ouais. C'est glauque. Très très glauque. Oh. Hop. Pièce de collection. On a trouvé une deuxième pièce. Évidemment, va falloir tout fouiller, tout regarder. Il n'y a pas un truc qui doit nous échapper dans cette fouille constante. Alors, on va aller par là, et après on va aller rejoindre les autres. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Saturn devouring his son. Good God, how awful. Ah, This painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. ah mais ouais, ce tableau de Saturne dévorant un de ses enfants, il est quand même sacrément flippant. Aïe aïe aïe. L'art, je vous jure, des fois... Oui, je sais, il y a un point d'intérêt, mais je regarde partout. Crucifixion of Saint Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Ah non, mais comme quoi la personne qui habite ici a vraiment des goûts... Des goûts. On peut dire qu'il y a des goûts, mais quels qu'ils soient... voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Feuilleter. Ah, j'ai pas d'érudition. Prendre l'ouvrage. Objet ajouté à l'inventaire. Parfait. Allez, on va rejoindre les personnes I devant. thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America. Delighted that Ah ouais, George Washington, direct. Pleased Ah, to la meet you, vache. Mr. President. Ah oui, c'est Louis Morat de Richer. It is an honor Je sais to pas meet comment you. je l'ai appelé tout à l'heure. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance.
It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? De ma mère. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. Ouais, en gros, ça finit en orgie, quoi. And rightly, Monsieur de Richet. You've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Ah, je veux dire qu'elle a disparu, hein, autant être franc. Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah, I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Ok, George Washington me propose de... D'accord. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the Oh, highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. ok, donc on a fait une bonne sélection. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Ah ah. Qu'est-ce que je fais? Découvrir le lien entre Holm et ma mère ou rester écouter Washington? Ah. Allez, on va être curieux, on va découvrir le lien entre Holm et ma mère. Non, on va rester écouter Washington. What Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. Ah ouais, carrément, Sorry tranquille. to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Eh ben parfait. D'où Emily connaît-elle ma mère? And you, Emily.
What do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking. But I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Comme tous les parents, évidemment. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Politique indisponible. Ou d'affaires occultes. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And Encore faut-il que j'arrive à le voir. your mother's research is his main concern. Le reste de l'ordre est-il au courant selon vous? Et si ma mère avait quitté l'île? I wonder if Mother is still on the island. Could she not have taken a boat and left? I don't see how. No vessel can moor closer than 200 yards, not to mention the permanent presence of staff and servants. There is one strange thing, I grant you. This island is barely the size of Delaware, and despite that, no one has been able to locate your mother. So my mother still must be on the island. Allez, je vais leur montrer le livre. Je vais leur accorder ma confiance. Hein. But I did find a book that belongs to my mother. Where did you find it? That's what worries me. I found it hidden on the wharf. Do you think she was preparing to discreetly leave? I don't know. An extremely likely proposition. I'll believe it when I see it. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Ok. Careful, they're coming back. Qu'est-ce que... Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. En effet, des tableaux très particuliers. Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Uh-huh. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Elizabeth Miss Adams, is here. je retiens. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently,
I'm counting on your indulgence. Allez. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ok, donc on a quelque chose qui se passe avec George Washington. Et on a des progressions, on va regarder ça tout à l'heure. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right. Where is my room? Allez dans votre chambre, parfait. Alors avant ça, on va fouiller un petit peu, parce que moi j'adore fouiller partout. Fouillons, fouillons, fouillons. This is Cersei. Oh, une pièce de collection, parfait. Monsieur Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, vous êtes sérieux? Ah, c'est fermé, on peut pas y aller. Est-ce qu'on va pouvoir voir Napoléon Bonaparte? Ça serait très cool. Monsieur Jacques Perru. Jacques Perru. Oh là là, c'est immense ici. C'est le luxe. Le luxe à l'état pur. Alors je regarde partout, hein. Excusez-moi, je suis très très curieux. A few leaves out of an old encyclopedia. Élixir d'or. L'élixir d'or vous débarrasse de toutes vos altérations négatives. Vous ne pouvez pas emporter plus de 5. The Quorum Guide. Bienséance de la conversation entre hommes. Ouais, en fait, plus on explore et plus on va récupérer des trucs qui vont sûrement nous servir par la suite. J'essaie d'accélérer un petit peu. Croix de Malte. Non, j'ai pas le droit d'aller là non plus. Monsieur Johann von Wunde. Je ne connais pas. Tous les lieux ici se ressemblent. Si vous êtes du genre comme moi à vous perdre très facilement, ça peut être très drôle. Ah, A cache. un sapec. Très bien. Je vais gagner des points, moi, dis donc. Pound.
Pièce de collection. Est-ce que je vais finir par trouver ma chambre? Ça pourrait être cool. President George Washington. Voilà, c'est pas ici. Oh, pièce de collection à nouveau. Parfait. Une boîte. Honey, the remedy of the gods. Du miel, très bien. Ah, attendez, j'ai vu un truc briller. Ah, là-bas. An old sesterce from Roman Gaul. Ça en fait du bordel. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Je n'ai rien ici. En fait, c'est Explos Couloir. Explos Couloir. Louis de Richer, très bien. C'est ici que je dors. Parfait. Alors, excusez-moi, je vais juste finir mon petit tour du couloir, histoire d'être sûr de ne rien manquer. Duke Manuel Godoy. Manuel de Godoy. Pièce de collection. Et donc, on réatterrit ici. Très bien. Parfait, parfait. Et ben, allons-y. Hop, on va courir jusque là-bas. Bonne nuit tout le monde. Allons-y. Tac. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Ouvrir sans décacheter. Ah, j'aimerais bien, mais j'ai pas les subterfuges. Allez, je vais ouvrir la lettre. Let's see what it contains. Too bad for Piaggi. Je suis là pour trouver ma mère. Il faut bien que... There really is a list of French countrymen. Piaggi wasn't lying. But now it's opened. I better get it to mother soon. Ok. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. En effet, c'est bien glauque. Bon, je vous retrouve. Bien, alors nous sommes donc dans la chambre. Examinons déjà un petit peu notre journal, parce qu'on a des mises à jour concernant certains personnages. George Washington, Holmes, Sir Gregory, Adams, Elizabeth. Alors, on va commencer par George Washington. Père fondateur et premier président des États-Unis d'Amérique. Washington passa sa vie entre succès militaire et politique. Très tôt, il fut introduit par Sarah de Richer dans les hautes sphères d'une société secrète influente venue de France, l'Ordre Doré, dont il prit plus tard la tête de la branche américaine. Fatigué par la politique, il voulut se retirer sur sa propriété de Virginie, mais c'était sans compter Lord Mortimer qui le motiva à sortir de sa retraite. Sur les conseils de son ami, Washington brigua avec succès un second mandat. Invité par Lord Mortimer sur son île, Washington aime à venir incognito au rendez-vous mondain de ce dernier. On a Sir Gregory Holmes, aristocrate britannique très influent du coup, qui est fortement très ami avec celui qui nous a invités. Royaliste convaincu, Sir Gregory Holmes passa sa carrière à étendre l'influence de la Grande-Bretagne à travers le monde, de la florissante compagnie anglaise des Indes orientales jusqu'au comptoir espagnol d'Amérique. Il prit part aux décisions majeures de la première puissance économique mondiale. En Angleterre, il contribua au désendettement national. Sir Gregory, très attaché aux valeurs familiales,
œuvra pour les classes populaires en créant les écoles de charité pour offrir aux futurs maillons de la prochaine révolution industrielle une éducation décente. Homme de réseau, Holmes vient toujours avec plaisir au rendez-vous mondain de son vieil ami de toujours, Lord Mortimer. Et il est ici comme chez lui. Et enfin, on a Elizabeth Adams, mais vu qu'on ne l'a pas encore croisée, enfin genre on a débloqué son profil, je m'en intéresserai un petit peu plus tard. Allez, zou! On va pouvoir explorer cette pièce. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh. Eau de mélisse. L'eau de mélisse octroie l'effet concentré. Votre prochaine utilisation de compétences est gratuite. Vous ne pouvez pas en porter plus de 5. Ah, trop cool. De l'eau des carmes. Mais c'est dégueulasse! Le mec, il enfonce 2 doigts dans une plaie comme ça. Ah. Est-ce que ça fait mal, monsieur, si j'enfonce là? Oh la vache. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Ah là là. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Judith décapitant Holoferne. Ah, intéressant. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Mec, j'aime... Enfin, ok, tu peux mettre des tableaux, mais est-ce que tu pourrais éviter de mettre des tableaux aussi glauques? Non mais, ça serait cool. J'ai pas envie de me réveiller le matin en regardant Saturne en train de bouffer un enfant. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. C'est clair. Surtout avec le catholicisme. The conversion of Saint Paul, by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Ah là là. On ne saura pas. A Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Ok, donc on a attrapé plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. J'avoue, Mortimer, il propose que des lectures trop cheloues, quoi. Dante, tranquille. Mec, tu vas nous sortir quoi après? Laissez. Ok. Ah, je peux sortir sur le balcon, trop bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ok, donc j'imagine qu'on a plein de trucs à explorer. Hein. Ah, je suis plein de gelée royale. Par contre, l'autre, eau de mélisse. Parfait. Oui, c'est très joli, mais ouais, d'accord, très bien. Donc j'ai accès à un autre appartement. A pound. Pièce de collection. Ok, bon, clairement j'ai pas l'air d'avoir accès à cet endroit-là. Ah. Ça, par contre, c'est mon appartement. D'accord. Donc ça, c'est mon lit. Ah là là. Bonne nuit tout le monde. C'était bien sympa. Maintenant, je vais me coucher dans mon lit royal. Épisode 1. Oh. J'aurais pu faire une rencontre inattendue. Alternative. J'aurais pu faire une rencontre inattendue.
Ok, donc je suis niveau 2. J'ai 4 points de disponibles que je peux mettre. 3 points restants avant le niveau 1. Oh la vache, il faut 3 points. C'est énorme. Vigilance, interrogatoire, logique, occultisme, manipulation. On va mettre un point ici, parce que la manipulation, ça peut être toujours très très pratique. Étiquette, conviction, politique. Je vais mettre un point en agilité. Et je vais mettre un point en interrogatoire parce que ça peut toujours être utile. Et un point en vigilance, pareil, ça peut toujours servir. Je vais me baser sur la capacité de mon personnage à observer. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est me baser là-dessus. Équipement de manuscrit. Cette page vous permet de choisir vos lectures au cours de l'histoire. Chaque livre que vous lisez vous conférera des points de compétence en fin de quête. Alors, qu'est-ce que je peux lire ? Étiquette, psychologie, conviction, science. Ah, l'encyclopédie de Diderot et Jean le Rond d'Alembert. Il me manque 2 parties, d'accord. Bon bah, je vais mettre un point de compétence en science. Puis, c'est déjà pas mal. Allez, commencez la quête. Talent débloqué sobre. D'accord. Qu'est-ce que... Your turn? The servants are not very efficient. De Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Ça complote, ça complote. To lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. Mais c'est Napoléon. Ah, génial. Est-ce qu'on peut lui foutre une patate dans la bouche? Moi, j'aimerais bien. Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Ah, c'est peut-être la fille bizarre. J'aurais pu peut-être redescendre en bas pour la croiser. Enfin, c'était peut-être un truc comme ça. C'est vrai que je me suis dit... Personnage découvert, Napoléon Bonaparte. Ok, très bien. A little Oula. nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Ok.
Oh, oh la vache. Donc notre personnage a la capacité de se transférer dans d'autres personnages. C'est quand même bien chelou. J'arrive, monsieur. Alors, attendez. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Ok. Eh ben, parfait, on va prendre la clé. C'est vrai que je n'avais pas eu le temps d'explorer toute cette zone-là. Bon, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir non plus... Ouais, donc j'ai déjà pas mal de gelées royales. Devil's Thorn. La croix de Malte. Pièces de collection. J'arrive, monsieur, j'arrive. Bonjour. Monsieur Washington, je suis là. Mais comment savez-vous que c'est moi? Je sais que c'est vous. C'est tout. Excuse me. Am I bothering you? Non. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? No. What's her name again? Elizabeth Adams. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Bon, je vais quand même aider Washington, voyons. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Eh ben, on va aller emmerder Elisabeth, voilà, c'est parfait. Rejoignez Adams dans le petit salon au rez-de-chaussée. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Alors, très bien. Louis, you're straying from your objective. Ah, c'est par là, excusez-moi. Allons-y, go, 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 go. Duke Manuel Godoy. Godoy. Descendons, descendons, descendons. Quelle rencontre j'ai pu rater? Apparemment, j'ai raté un truc. Oh, il y a le prêtre qui écoute. Dis donc, mon petit salaud, qu'est-ce que tu fais? My son. Oh, you are a godsend. Ah bon? What's the matter, Your Eminence? I believe a Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Pourquoi ça sera à moi d'y aller? Come on, this guy's a cardinal? Weren't you about to enter the room, Your Eminence? Oh, no. I was just passing by. But since I do happen to be here, shall we go in together now? I'd rather go and find help. It's safer. Let's Mais see. bien sûr, It's always the laisse... same ones who get dumped in it. Thank you, my son. May God watch over you. Who do
you think you are? Chemins multiples. Et il existe plusieurs chemins pour atteindre votre objectif. Il peut être bon de réfléchir avant de vous engager sur la première voie que vous trouvez. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you, stay out of it. This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. Ah! I step Je suis une brute. Ah là là. do nothing. Yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it. What should I do? Allez, je vais laisser faire. Il faut que j'aide Washington. Je suis immoral. I apologize. Nah. Mercy, have mercy. Par contre, t'es vraiment un gros con, toi. Hein. Where's that fork Oh la out vache. now? I'll teach you a little respect. Huh? Look, you dumbass! Are you deaf? She said she was sorry. Call me that again. Leave her alone. Are you looking for a slap, Sonny? Il ne comprendra que les points. Frappez. Boxeur, voilà. Ils apprennent que ça, de toute façon. Ah, les saletés. Leave me alone. Washington must have finished by now. Ah ouais, direct, on se barre comme ça. Personnage découvert, Jacques Perru. Well, did you get time to search the room? Yes, I found out many things. Oh, mince. Did Elizabeth give you any trouble? Elizabeth? No. Well, you could have mentioned she was with a raving maniac, huh? What do you mean? She was with a Frenchman. He was about to beat her when I arrived. What the devil are you talking about? I thought he was gonna kill the poor girl. Did you intervene? I did what was necessary to give you enough time to search her room. Good work, my friend. I knew that I could count on you. So tell me, did you find any information? Oh, yes. Et il va pas nous dire. What I found is likely to upset you. What do you mean by that? Elizabeth is indeed the daughter of John Adams. Donc elle est pas Why morte. pass her off as dead? Uh-huh. I found her medical file. It appears that for many years, your mother was her personal doctor. Ah ouais, c'est quoi cette révélation? She behaved more like a butcher than a doctor. What are you talking about? Allez, écoutons jusqu'au bout. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. Child, what's going on here? John believed that his daughter was possessed. He appealed to your mother to save her, but the treatment she inflicted on the poor child... My God. Look, stop beating around the bush. What exactly did she do to her? Do you believe your mother capable of torturing a Vu, child? vu sa tronche, je pense que ma mère serait capable de bien des choses. Vous savez, plus on est vieux et moins on s'en fout du reste du monde. Si le devoir l'y oblige. For the common good, so don't be too quick to judge her. For the common good? We're talking about the vivisection of a child. Of tattooing her from head to foot with a red-hot iron. Stop this. For her 5th birthday, she inflicted the stigmata of Christ on her. And for her 10th birthday, a hysterectomy. What kind of gift is that My for a mother's child? not a monster. I do not doubt that your mother meant well, but the techniques described in the file, it is pure torture. Est-ce que je le crois ou est-ce que je le crois pas? Allez, on va accepter la vérité, hein, de toute façon. J'imagine bien hein, que l'aventure va nous faire découvrir tout un tas de trucs horribles sur notre mère. Please, I need some time alone.
I have seen some horrors in my time. But if what is written in these damned documents is true, be brave, my boy. Ah, trop bien. C'était méga cool. Yes. Ah, j'ai récupéré une pièce de collection. Encore un élixir d'or. Ah, je peux regarder la statue, trop bien. Je vais te frapper. Allez. On va sortir. Est-ce que je peux aller voir la fille? Est-ce que je peux aller la revoir, genre en mode... Bonjour. Écoutez, c'était pas contre vous, mais j'avais une mission à accomplir. Non, j'ai plus le droit. Ah. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, de toute façon, le jeu nous fait faire des choix. Quel qu'il soit, il faut qu'on les fasse. Emily Hillsborough. Émilie, tu es très bonne. J'ai envie de coucher. Non, je déconne. Allez, où? Duke Manuel Godoy. Est-ce que t'es vexé, gars? Je voulais pas te foutre un point. Enfin, j'aurais bien voulu t'éclater, mais bon, tant pis. Hein. On peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Allez, retournons à notre chambre. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Diversion indisponible. C'est réglé, mais pas grâce à toi. Problème résolu. Je peux pas dire ça non plus. Il a vendu la poussière. La fin justifiait les moyens. Could have been worse. Let's say that Miss Adams will remember it for a couple of days. What? Did you not intervene? Of course not. What did you want me to do? That thug could have snapped me in half in 2 seconds. So, you prefer to let that fragile young lady take a beating rather than risk getting slapped around a bit yourself? Mr. De Ricci, your mother would not have been proud. Listen, next time it happens, join me instead of hiding behind the door. If you're gonna talk big, back it up. You should be ashamed. I will pray for your soul, my son. Moi, au moins, je suis pas un trouillard comme toi. Another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the home? Why do you ask? I have a name to add to it. Ah, d'accord. Bon, bah, je suis dans la merde. Clairement, je vais me foutre le prêtre à dos. Bah oui. Don't worry about that, Your Eminence. You gave me your word before God. I can assure you that my mother and I share everything. That's enough. Your word is worthless. I give your mother this letter myself. Oui, bah voilà. Eh ben, je me suis fait détester du prêtre. Parfait. Je vais me faire détester de tout le monde. Hein. Trop bien. Je suis heureux. Génial. Ah, allez, rentrons dans notre chambre. I'm exhausted. Better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Balade nocturne. J'ai retrouvé Lady Adams au petit salon. J'ai empêché Lady Adams de revenir dans sa chambre. J'ai envoyé Perru au tapis. J'ai écouté Sir Washington au sujet de ma mère. J'ai laissé Lady Adams se faire battre sous mes yeux. Piaggi s'est aperçu que j'avais ouvert sa lettre. Ça, j'ai raté complètement. Alternative. J'aurais pu en découvrir plus sur les hommes de ma vision. J'aurais pu en apprendre plus sur des plans me concernant.
J'aurais pu faire une singulière rencontre. Ah, j'ai vraiment loupé la moitié de ce qui se passe, en fait. Rien m'empêchait d'aller visiter, en fait. Tant pis, tant pis. Vous gagnez 1 point de compétence en étiquette. N'utilisez aucun consommable pendant une quête. Donc, j'ai à nouveau 4 points. Vous gagnez 1 point en science. Je vais foutre des points en subterfuge. Un point en logique. Hop, voilà. Subterfuge niveau 1. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir la boîte. Je me réveille doucement. C'est dur, la vie. Vous savez, vivre dans le luxe et l'apparat. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ah. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Vos lectures, manuscrits à équiper. Les vies parallèles. L'art de psychologie, conviction. Bienséance de la conversation entre les hommes. Allez, je vais prendre 1 point en étiquette. Ok, cherchez des traces de votre mère. Eh bien écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. Je vous remercie tous et toutes de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à ciao bye.